Hi, good morning everybody. Today let us study our 10th standard second lesson. That's There is a Girl by the Tracks. The lesson is composed by Devan Kanal and I am Baleshwara Mishra giving you this lesson from Government High School, Kardal. Let's start this lesson. Yes, There is a Girl by the Tracks, Devan Kanal. Before going to read the lesson thoroughly, let's have a look at the new words given in this lesson. Suburban. Suburban means local train anta artha, okay, of a place outside a city. Commuter. Commuter, one who travels to workplace daily. A person who is making traveling between his native place and his working place. That such a person is called commuter. Commuter. Swarm. The third word, swarm. Remember, swarm anta ಹೇಳಿದ್ರೆ actually a group of insects or group of birds ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Swarm ಅಂತ ಅದು noun word ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು verb ಅಂತ. When swarm is used as verb, it gives the meaning rush. It means moving forward. Rush, ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Swarm out means ಹೊರಗಡೆ ನುಗ್ಗೋದು. ಟ್ರೈನಿಂದ swarm out means ಟ್ರೈನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. Swarm into train means ಟ್ರೈನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. Swarm out, swarm in ಅಂತ. The third one is hurtle. Hurtle means move fast. The train hurtled. It means the train getting its speed and moving fast ಅಂತ. The next word is tenuous. Tenuous means weak or shaky. ದುರ್ಬಲವಾಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Panic. Suddenly feel frightened. Panic. Suddenly feel frightened. I think it's not necessary to translate everything into Kannada. These are very simple words that you can understand easily. Suddenly feel frightened. So, takshana bhaya agodu anta artha. Clattering means making a loud thud. Muffled. Muffled means silenced anta artha. Thud, it's a low sound. Gasp. Gasp, a deep breath taken when surprised. Emanate, come from. Emanate means come from. The next word, impulsively. Doing impulsively without any thinking, without any thinking, okay. Then frantically. Frantically means with no hopes, or you can say without hope, okay. One more word is very means means worried anta artha, okay. These are all some new words that have been come across in the lesson There is a Girl by the Tracks. In this first part we will discuss only the first part of the lesson given in your textbook, the first 4 or 5 paragraphs, I think. Yes, this is the first paragraph. Nobody dared to go where this youngster did. Who is this youngster? Let's see in the lesson. Who is this youngster? He had dared to take some decisions. Who came forward to save the girl? So he dared. Nobody dared to go where his youngster did. Look at the first paragraph. As the Mumbai suburban electric train made its 22nd 6:32 p.m. halt at the station, commuters swarmed out and into its 12 panicked coaches. See, this incident taken place in Mumbai. The train is Mumbai suburban electric train. So it made its 22nd halt. It's a 20-second halt. The time was 6:32 p.m. That is 32 minutes past 6 o'clock p.m. Post meridian. P.m. means post meridian. Halt at a station. So we have already discussed in the while discussing the meanings of new words. That's a commuter. Commuter means a person who travels to his working place daily is called commuter. This is the important thing. Sometimes the words give one word are asked in the examinations. So during such times these words are helpful. We must remember these words. Commuters, one who travels to his working place regularly. Swarm out, swarm into. I have already discussed this word. Swarm out, swarm into means move forward, move fast anta artha, okay. Rush anta artha, okay. Swarmed out and into its 12 panicked coaches. ಇದು ಇಷ್ಟೇ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಲ್ತದೆ. ಸಮಯ 6:32 PM ಆಗಿತ್ತು.
ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು 12 ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೋಚಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಚ್ ಯಾವುದೋ ಟೀಮ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ದು ಕೋಚ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 12 ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 ಕೋಚಸ್, 12 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. Okay, this is the first paragraph. I think it has been cleared. Let's move to the second paragraph. Oh, sorry, there is a few more sentences in this paragraph. It's a regular scene. What was the regular scene? To commuters swarming out, swarming into the packed coaches. It was a regular scene in and around its most populated metropolis, India's most populated metropolis. Here metropolis means metropolitan cities anta artha. Most populated metropolitan cities. Having just managed to squeeze herself into a ladies compartment, 21-year-old call center executive Roma Thalreja tried to settle into a corner near the door. The train hurtled ahead and Roma, jammed between other women, was trying to find some space to stand safely on when she suddenly got pushed, lost her tennis foothold and panicked. Okay, having just managed to squeeze herself, here herself, ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. She was managing herself to squeeze herself into a ladies compartment. ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹತ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ very soon we come to know about that lady. She was 21-year-old call center girl, call center executive. So her name was Roma Thalreja. She tried to settle into a corner near the door. The train hurtled. I have already discussed. Hurtled means move fast. So getting speed ahead. And Roma, who swam into that compartment, ladies compartment, jammed between women. Roma Thalreja ladies compartment ನ ಹತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And she was trying to find some space, safer space to stand safely on. ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೇಫರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಪುಷ್ಡ್, ಯಾರೋ ಅವಳನ್ನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆನಸ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಟೆನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಟೆನಸ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಶಿ ವಾಸ್ ವೀಕ್. She was shaking. She lost her balance and panicked. Panicked means feeling frightened. Suddenly feeling frightened. Okay. So ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯವಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ತಳ್ಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. She lost her balance. So this was the complete summary about the first paragraph. We'll see the second paragraph. Her hands reached for the steel railing above, but finding only air, Roma was thrown out of the coach. The clattering roar of the train muffled the thud of her fall onto the ground more than a meter below. She was knocked senseless. So Roma Thalreja ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಪುಷ್ಡ್, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರೋ ತಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವಳು ಪುಷ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಶಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಈಗ ಅವರು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಸಿ, ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ರೋರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗರ್ಜಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಗರ್ಜನೆಯೊಳಗೆ ಮಫಲ್ಡ್ ದ ಥಡ್. ಮಫಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ಡ್. ದ ಥಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್. ಅವಳು ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡನ್ನು ಆ ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಅವಳು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡು, ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಳು ಕಿರಿಚುವ ಸೌಂಡ್ಗೂ ಟ್ರೈನ್ನ ಸೌಂಡ್ಗಿಂತಲೂ ಅವಳ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ. ಸುಮಾರು 1 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂದ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಸೆನ್ಸ್ ವೆನ್ ಶಿ
fallen to the ground. So this is the summary about the second paragraph. We'll see the third one. Standing near the door of another train speeding in the opposite direction, 20-year-old Baleshwara Mishra couldn't believe what he had just seen. A young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Meanwhile, gasps and screams emanated from his compartment. There is a girl by the tracks, the voices cried out. ಸಿ ಅವಳು ಒಂದು ಸಬರ್ಬನ್ ಟ್ರೈನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದ ಟ್ರೈನ್ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಯಾವ ಟ್ರೈನಿಂದ ಅವಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ಆ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 20-year-old Baleshwara Mishra. Baleshwara Mishra couldn't believe what he had just seen. ಅವನು ನೋಡಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಾನು ನಂಬದಾಗದ. All young woman in a black salwar kameez. Okay, a young woman in a black salwar kameez. Who was that lady? Roma Thalreja, lying next to the tracks. So meanwhile, gasps and screams emanated from his compartment. ಅವನು ಯಾವ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಮನೇಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂತ, ಉದ್ಭವಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ of the train in which Roma Thalreja was traveling. So this is the summary about the third paragraph. We'll see the fourth one. Impulsively. Okay, we have already discussed this, the meaning of this word. Impulsively means without thinking. Baleshwara went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. Frantically means okay, with no hope. ಓಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದರೂ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ fractions of minutes, he grabbed the red emergency chain. He pulled down it frantically without having any hopes. The train screeched. When it gets slow, when it slow downs its speed, the train screeched, slowing down. Then he surveyed the compartment full of weary faces. Weary faces means, we have already discussed, weary means worried faces. Let's go and help her. Baleshwara Mishra ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಆತಂಕ ಇದೆ. He shouted, let's go and help her. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. But nobody volunteered. Remember, this is the scene we have seen many times. Nobody come forward to help the others who was suffering from such accidents, afraid of getting involved or being inconvenienced perhaps. ಯಾಕೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್. ಅದು ತಾವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ fourth paragraph. We'll see the fifth paragraph. His heart hammering his chest, Baleshwara showed himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shoot in his ankle, but there was no real damage. He got up to find part of his old rubber slippers sole torn off as a result of his fall. But Baleshwara started to spring back between the tracks as his train panicked up speed again and disappeared. So his heart hammering his chest. ಹೃದಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಲೇಶ್ವರನಿಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರೋರು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್. ಬಾಲೇಶ್ವರ ಶೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡೋರ್, ಮತ್ತೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು, ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನು, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಶಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಹಿಸ್
ಆ್ಯಂಕಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆದಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನು ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಿ ಗಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಸೋಲ್. ಮೇಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಹರಿತದೆ, ಸೋಲ್ ಕಳಚಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾಲ್. ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಕಳಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಬ್ಬರ್ ಸೋಲ್ ಕಳಚ್ಕೊಳ್ತದೆ ಚಪ್ಪಲ್ದು. ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅವನು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹುಡುಕೊಂಡು. ಇತ್ತ ಅವನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನು ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ summary of 5th paragraph. Okay, these are some important questions. Check your understanding, share your response questions. It's a regular scene. What was the regular scene about the scene? Paragraph number 1. What was the regular scene? So commuters moving, swarming out and swarming into the packed coaches was a regular scene. Roma Talreja tried to settle into a corner near the door in the train. Was she right in doing this? Okay, Roma Talreja door ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Was she right in doing so? No, it was not right to find a safer place near the door. It's not good to stand near the door. What would you have done if you were in the same place? Okay, definitely I would not stand near the door. I would find a better place and getting into the compartment and find a safer place. The third question, there is a girl by the tracks. The voices cried out. Whose voices do you think those were? Absolutely no doubt about it all. These words are from the train which was running opposite to the Roma, the train in which Roma was traveling. These were the voices cried out from the train in which Baleshwara Mishra was traveling. That we can say. The fourth one, Baleshwara was impulsive in taking a decision because he was aware of the helping. He was interested in helping that girl. So he took the decision impulsively without wasting any time. So his intention was to help that girl. The dictionary says callous means unconcerned. In this situation, who do you think were callous towards the accident? Callous means unconcerned. Who are unconcerned in this lesson? The co-passengers of both the trains. Okay. The sixth one, Baleshwara rushed to help the girl. His movement has been described with words like showed. Identify two more such verbs, phrasal verbs in the paragraph. Showed. Such words are, one is shot up, showed himself. One is jumped off. Okay, jumped off. There was no real sprint back. Okay, jumped off and sprint back. These are the two words which are similar to show. Okay, it's enough about this first paragraph. We'll see the continuation part in the part 2 of this lesson, part 2 video of this lesson. Okay, thank you.